ukiuvor nunatsinni pisoqarfioqisoq juunipraamataani franskit presidentiat Emmanuel Macron nunatsinniipoq maanalu tyskit illersornissamut ministeriata tullersortaa nuumut tigissimalerpoq tassuugu tassaarnalunaaqutaq 1435 tusagassiortunik katersortitsisoqassaaq tassanilu katersortitsisussat tassaaput danskit illersornissamut ministeriat Truslund Poulsen nunanut allanut naalakkersuusoq Vivian Motzfeldt kiisalu tyskit illersornissamut ministeriata tullersortaa Dr. Niels Schmidt. Tusagassiortunik katersortitsinerpissaaq qallunaat alapernaarsuutaani triitornimi. Illersornissamut ministereqarfimmit nalunaarut naapertorlugu ataatimeeqatigitussat oqaluqatiginnissaat issittumi Atlantikullu avannarpasissuani ineriartortitsinermut iligisanillu suleqatigiinerup pitsangorsaarnissaanut tungassuteqassaaq tungassuteqassasoq nalunaarutinneqarpoq maaninuk nikorfaqatigivara Nuua Mølgaard Nuua tassa franskit presidentiat Emmanuel Macron juunimi qanittukkut tassa nuumiipoq массаккуллу тускит нунатсиннутикераапут сунаана илла такутинниарнеқарта тасса пингаартуму киорманна исситтумут соқутигинниннеруйуссуақ нуна тамалаанингаанни такутиннеқақаттаарпор таана илисималлуарпарпут USA президентиата Дональд Трамп калаалнааннут соқутигинниннеруйуссуа кисиан таманнаа киллугулусооқаама Европа нунатсиннут соқутигиннитторуйуссуугами Emmanuel Macron таанеққаатсиарпарпут Европа парламентимингаанниит тикараартоқарникуу қаллунаал политикериалассиингитсут киллаттааюааннаиппут таалумааннаккут Тysklandi иллерсорниссамут министериат уллерсортаа мааннак нууммииллуни аасақаама тустусаамалааруарпарпут аллаа тускит канцлаортаават маага нунатсиннут аама тикераасамаалералуартоқ киситасса исситтум соқутигинниннеқ аннерторуйуссуоқ укиорманна пиффисаматумани нуа тасса нууми массаккут миттарфқивиаритсигит Herkules тиммисарторуйуссуақ таппиканииппо талиттарфиммип иммақаини нутаами тассани талиттарфиссуарми аамасорсуутеруйуссуақ уна эққарсаатигиссаани нунарсууп иммиккоортуани сусассақақатигиинеқ таана geopolitiske имам таанеқартартер таан qanoruna оқалуттуассартақарсиннааса тасса маани наюуккусуппу таама Франкрила таавартуммаанунатсинни ааллартилеқалерниарпоқ USA ааллартилеқарфимми каннертуумик саналлуни малуунниит аллаффиссуарми пилерситсиллуна ааллартерорникуу таавалу уна тускит умиарсуат FGS Berlin Nuua Mølgaard soqaatigilaasavaa aayuku piariiterput ukku tusarnaareeritsigit tassa muraaraarlugimmak ukku tusarnaareeritsigit eqikkaajumaarpugut oqaatigissavarpullu oqaatit uani aterneqartit atiinassagatigit. So, welcome here on the Danish Navy ship Triton. Welcome to the press. And a warm welcome to my colleagues, Germany's Deputy Minister of Defense, Dr. Niels Schmidt, and Denmark's Minister of Defense, Truslund Poulsen. I will start by making a few remarks before I pass the word to the two defense ministers. It has been a privilege to welcome you, Deputy Minister, and your delegation to Greenland. And it has been an honor to be part of a historic security-related meeting between the government of Germany, the government of Greenland, and the government of Denmark. The security situation in the world has changed. Things have changed in Europe. War is back on European ground, and the security situation has changed in the Arctic region. This, of course, means that we need to adjust our policies and strategies here in Greenland, here in the Arctic. Our region has been the scene of major military conflict. We want to keep that sacred, but
To maintain the goal of low tension in the Arctic, we need to strengthen our defense and preparedness. It is no longer possible to strive for peace and stability without strengthening our deterrence. This development is new and challenging to many in Greenland, but unfortunately it is a reality we need to adjust to. To do so, we need to cooperate with our friends and allies in NATO. Germany, Denmark, and Greenland are all part of the alliance. At this point, it is important to state that the 7 Arctic allies nations, the A7, are lead in setting the framework for the defense of the Arctic. But the conditions in the Arctic and in Greenland are unique and harsh. To master navigation in these circumstances among non-Arctic allies, we need to exercise together. This will take place in a balanced manner where we remember the tradition of peace and cooperation in the Arctic. For that, we need close dialogue between us. Together, we took the first step towards a closer partnership. We now have a platform for continued cooperation. So, Dr. Niels Smith, thank you for coming, and thank you for bringing Berlin here to Greenland. A good opportunity to familiarize yourself with the unique condition of our country. And thank you, Troels Lund Poulsen, for your contribution to the new cooperation. Please, Troels, the floor is yours. Thank you so much, Vivian Motzfeldt, and also for being a great host here today in Nuuk, and also a warm welcome to Dr. Niels Smith, Vice Deputy Defense Minister. Thank you so much for being here. And I think we can all agree that the security situation in the Arctic has changed. Increased international interest in the Arctic calls for action, and that's also the reason why we are here. The Kingdom of Denmark is also responding on that. Almost 6 months ago, I, together with broad support from the Parliament in Denmark, and also together with the Faroe Islands and Vivian Motzfeldt from the Greenland government, decided the first agreement on the Arctic and North Atlantic. New investments, including, for instance, 3 new Arctic vessels, long-range drones, and satellite surveillance, just to mention some of the investments. And over the summer, we have also seen the Danish Armed Forces increased its presence in the Arctic with frigates, helicopters, and fighter jets. I think they have done a great job, and I also like here to once again thank you, Vivian Motzfeldt, for the excellent cooperation in that context. Thank you so much. We are also looking into new investments. Hopefully in September this year, we will start up negotiations on a new agreement on the Arctic and North Atlantic. We have to spend more, and we have also agreed in the first agreement that we will continue spending more in the second agreement. Hopefully the second agreement could be finalized during September or in the beginning of October. That's in fact my time schedule for that. And let me also say once again thank you for the presence of the German vessel Berlin here in Nuuk. It's a testimony to Germany's engagement in the Arctic region. I had the pleasure of meeting with my colleague Boris Pistorius, the Minister of Defense from Germany, in late June or beginning of July. And he at that meeting also once again stated that Germany will be very eager to participate in exercises or also showing capabilities here in the High North. So Dr. Niels Smith, thank you so much for that possibility. And let me just conclude saying that I think partnership in NATO and also among NATO countries is indeed needed in the future. We can do much more here in the Arctic and also in the High North together.
and I'm also looking forward for that. We have also, during our meeting here today, discussed some of the possible ways of doing more together here in the Arctic. Thank you. Minister Motzfeldt, Minister Paulsen, ladies and gentlemen, it's an honor and great pleasure to be here on board the Triton and the Danish warship here in Nuuk today, and I send my best regards from my Minister Boris Pistorius. Less than 2 months ago, Denmark joined the Maritime Security Partnership in the North Atlantic, and Troels, you met Minister Pistorius just a couple of weeks ago at the end of June, when you hosted him in Copenhagen to discuss specific measures we want to take as part of our joint commitment in the High North. Today, one of the biggest warships of the German Navy, Berlin, is moored together with the Triton in the port here in Nuuk. This clearly demonstrates that we live up to our promises. Stability in the Arctic, security for Greenland, solidarity with our allies. For us, this is not merely lip service, this is underlined by concrete action. Danish-German cooperation is multifaceted. When we look at the Baltic Sea region, we find that security-related challenges are right on our doorstep. Russia's shadow fleet is threatening our critical maritime infrastructure. Along the borders of NATO airspace, Moscow's fighter jets are putting our responsiveness to the test. Kaliningrad and St. Petersburg are being turned into heavily armed strongholds. Luckily, we have Denmark by our side in facing the threat jointly and with great determination. We are coordinating the patrols of our security forces along our common maritime borders. Denmark has deployed personnel to the CTF Baltic Maritime Headquarters in Rostock, and we jointly participate in Baltic Sentry. And finally, Denmark supports our intention to establish a regional hub tasked with protecting the critical infrastructure in the Baltic Sea. All this sends a clear-cut message. We are here and we are vigilant. However, focusing exclusively on the Baltic Sea would be way too short-sighted. One thing is for certain: Russia's unrestrained imperialist ambition will not stop in Ukraine or in the Baltic Sea. As a consequence of climate change, new sea routes and sources of raw materials will become accessible. Greenland is located at a geostrategically relevant position where 3 continents meet. So quite obviously, some nations may feel tempted to lay claims here. The growing remilitarization of the Arctic, the modernization of military bases, the deployment of Moscow's troops, as well as an increased presence of China, all this shows that this challenge spans from the Black Sea up to the North Atlantic. And we need to look at exactly this bigger picture. All of these areas are closely interlinked. This is why last year, Germany adapted its Arctic policy guidelines to the new reality. We made the security of the northern flank a priority. As an export-driven nation, we depend heavily on free trade along secure sea lines of communication. We are committed to the rules-based international order, and we believe that people must be free to decide about their own identity and affiliations. So when it comes to Greenland, we want to be reliable partners, and we will step up our engagement in the future. In close coordination with Greenland and Denmark, we will also temporarily increase our military presence, in order to always have a clear understanding of what is going on in these waters, and in order to learn from Greenland's experience. We want to contribute to the security of Greenland's people, and to the security of the sea territories in the North Atlantic that are so important to Europe's freedom. In this region here, which is at risk of becoming a new hotspot of global rivalry. This region that we together seek to preserve as a region of peaceful coexistence without geopolitical tensions. The German Navy will continue to deploy its frigates, submarines, and new maritime patrol aircraft to gain situation pictures in the North Atlantic.
This will help support NATO's defense planning and strengthen the pillar of deterrence in the alliance. We are ready to take on more responsibility for the stability and security in the High North. I would like to thank you all, especially Vivian and also Troels, and also the commanding officer Petrus and the whole crew of Triton for their warm welcome here in Greenland. And I'm looking forward to your questions. Thank you very much. Yeah, we now have time for a couple of questions, so whoever would. Yes. Hello, this is a question for Vivian and Troels. At the moment, you're negotiating on the Arctic deal part 2, and you've mentioned since last fall that you're going to invest a lot of money in this area, and this has been something that has been repeated several times. How does that affect the current negotiations? What is can you give us an insight in what you're talking about at the moment? I think we could give a lot of insights, but not today, unfortunately. And then for Niels, can you be a bit more concrete about how the presence of Germany is going to be felt here in Greenland, since you're going to help us with the defense and security? Well, first of all, you've seen a very strong message with the presence of Berlin here. And as I mentioned, we have a lot of capabilities available. We have incoming new maritime patrol aircraft, Poseidon aircraft. And as soon as they are available, they may also have a leg here in the North Atlantic, according to the planning to be figured out by our Navy. And this also applies to frigates and submarines. Jensina fra Sommitjak, welcome to Nuuk, welcome to Greenland. I would like to ask, you are talking about cooperation between some of the NATO countries, but what about the whole NATO? Where's United States in this upbuilding of security in Arctic? Do they deny to be a part of it, or is it better Europe and Greenland go together alone? I could give some remarks in the beginning. First of all, some months ago in June, we decided in NATO on a new capability targets that will also include a more focused political awareness on the High North and the Arctic. That's a positive sign. That was a broad commitment for that. So in fact, for the first time, NATO is now much more aware of the situation here in the Arctic. We have pushed for that discussion from the Danish government for the last 2 years. So I think, in fact, that NATO now has been able to give more attention to this part of the world and also this part of the Kingdom of Denmark, and I think that's very positive, and also supported by the US. I think it's a very clear signal that willingness to stand together is very clear, also shown by the German presence here in Nuuk. But that is not saying that United States is not part of it. Of course, United States is a big part of NATO, and from our side, it's part of an ally, and willingness from our side to have a dialogue with United States is still very high on our priorities. Of course, we have been very clear according to that. It's a close neighbor and part of NATO and allied, and that is the reality still today, of course, and for tomorrow also.
Well, the US is a major pillar of NATO, and they have been contributing to the security of Greenland for decades now, so we should not forget about this. At the same time, we Europeans know that they are shifting their attention towards the Indo-Pacific. So more and more responsibility will be taken over by Europeans inside NATO. And to a certain extent, this also applies to the High North. That's why Canada, Denmark, Norway, and Germany are joining forces and have a document signed, a memorandum signed to enhance their security presence in the North Atlantic as part of NATO. So I think we will see more and more European involvement in the Arctic as well, and Germany is part of this trend. Lisa Klein, Table Briefings, Berlin. I'd like to ask if you could be more specific on the parts that Germany can contribute to this security agreement. Vielleicht wollen Sie ein paar Worte sagen, Herr Karg? Yeah, thank you for the question. If I may start with in the Navy, we have a saying, the best ships we have are partnerships and friendships. And that's what we're building up here, or even strengthening with sending our biggest ship of the Navy. You also know that we are constantly operating in the Arctic, either with our Sea Battalion, the Naval Infantry in northern Norway, or with frigates, with submarines, with maritime patrol aircraft to secure the sea lines of communication and to take a look on the so-called Greenland, Iceland, UK, Norway gap. Now in these waters, on the western side of Greenland, we have not operated, I would say, for the last 30 or 40 years. Now what is interesting and important now for us is to get a better understanding of the needs in the area, and what we can do, which goes beyond contributing to a recognized maritime picture. And that's why we are also here, also to support in exercises that are ongoing, that will start in due time. But let's take this as a profound sign of our willingness for a stronger partnership in this area, and from here we will build and see what the area needs and how we can bring that together with other plans. Thank you. How big investments are we talking? I mean, in the beginning of the year, they sounded quite large. Are they still? Yeah, you're still asking questions about the common negotiations, but they will be quite heavily invested in new capabilities. We're talking about billions of Danish kroner. We have not agreed on any agreement. We have started up the discussions about that. I think it is indeed needed to invest in more capabilities here in the Arctic and also the High North and the North Atlantic. And hopefully we can move on and have good discussions and negotiations here the next month. And it is my ambition that we hopefully in beginning of October could end these discussions by a new agreement. So it'll be chapter 2 in investments here in the High North. If it's okay with you, a question in Danish for Nutaarsiassat, Vivian Motzfeldt. Vivian Motzfeldt, den her Arktispakke 2, kunne du se Grønland og grønlandske unge tage et større ansvar for forsvaret af Grønland i for eksempel en grønlandsk militær enhed med udgangspunkt og base i Grønland, altså grønlandske soldater? Er det noget, som regeringen, Nutaarsiassat, kunne være åben for at diskutere og drøfte med forsvarsministeren? Tak for spørgsmålet. Jeg synes fra vores side, fokus har handlet rigtig meget om, at folk, der gerne vil være en del af det, de skal være af fri egen vilje. Og indtil nu, vores politiske... Det, der er vigtigt for os, det er at holde på det der low tension. Vi er et land, som aldrig har været
i tensions med andre lande, og det vil vi meget, meget gerne holde fast ved. Men situationen i dag kræver, at for at bevare den der low tension, der skal du også gøre noget mere end det, for at sikre vores sikkerhed her i landet. Jeg har lyst til også bare at sige et par ord i den forbindelse. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at nogle af de ønsker, man har haft fra Grønlands side, har jo vist sig at være meget relevante. Arktisk Basisuddannelse er jo blevet en kæmpe stor succes. Det er jo ikke mindst Vivian Motzfeldt og den regering, som hun har været medlem af, der tog initiativ til at få etableret Arktisk Basisuddannelse. Vi besluttede jo så også at lave flere pladser, og det synes jeg kun var fornuftigt. Derudover har vi jo også stadigvæk et par hængepartier i forhold til gamle aftaler, Grønlandsvogterne, som i bund og grund jo også er at favne flere mennesker her med øjne og ører i det grønlandske samfund, som kan bidrage. Og så er jo også det, vi aftalte her for et halvt år siden, det vi kalder Rangers-konceptet, som i bund og grund er at se på, kan man lære af kanadierne i forhold til det, vi kalder Greenland Rangers. Og det tror jeg, vi kan. Og jeg mener, det er jo 3 vigtige elementer, også i forhold til at skabe en endnu større bevidsthed om, hvad der sker i det her store land, som vi befinder os i nu. Bueno. My final question is, for the normally ordinary Greenlander, if there's something becoming reality, have you plans for how fast you can come here and save people up here? I think it's very important, also a signal from here, that what we also agreed on, that we have some challenges and the world have changed, and there's a war in Europe, and that demands that you stick together and face it together rather than you face it alone. So also by showing that you have a willingness to stand together and to protect Greenland and to protect Arctic demands that you also know how to demands that you know Greenland, that you know Arctic. That's part of that dialogue we have started. Nothing is settled yet, but the most important part is that we have a good dialogue here. I can tell you that Greenland is under NATO protection, and the core of NATO is deterrence of any attack. So the question is not so much how fast can we bring ships here in case of conflict. The question is how much can we do to deter any attempt of aggression against Greenland. And in this respect, we have stepped up our efforts by sending ships here, by participating in exercises, by familiarizing our Navy, the German Navy, with the High North, as have been doing other NATO partners from Nordic countries, but also from the UK or from Canada. So I'm confident that as for the last 70 years, more than 70 years, NATO as a defense alliance will prevent any attack by sheer force of deterrence and by the sheer presence of very modern military forces by NATO partners. That's all for now. Thank you for your participation. Okay. Good. Thank you. Тусагассиортуник катерсортитсинэрмеэреэратта маана студиатсиннут утерпугут нууа эқиккаалаасагитта тасса сиуллэрмик Vivian Motzfeldt саққиммиивор тассаниаамоқаатигиваа нунарсуарм писсутсит Европами эққиссивииллернер ааллартинникууппут тааматут ааллартиппаа тасса тааматуллу исситтуми сунгиусарнерит аама оқалисератигит наатсу оқалисеруйссуарпаа наатсу имма илисаратилааратсигит нуа наатсу тассаавоқ 1909 форуми пилерсиннеқарникоқ укуусорсуттоқалиссаалуарпат имминут икиоқатигиниссамут
qantaasarpaat kumiteeq tassa Atlantikupavannaani angerfiiqatigin taanna kalasuungorlu taaneqartarpo tassa sorsunnersuukingorniila ukua kommunistit taavalu Amerikkarmu taavalu kuanna aatsumi Tysklannimu tajungaaqatigiittu taakkua suleqatigiit pilersineqarneriskingorniila illuatungaaniinnikuungami parsiaava paktim taaneqartartu russat pingaartum taamanuk Sovjetuniuniusum aqutarisaai taavalu tamatumakingorna unanaatu Atlantikupavannaani angerfiiqatigiit taakkua suleqatigiinnerat pilersineqarnikuuq taanna takussaavallarnikuungittassуан тусаассиортун китерсортитсинернеққаанеқарпоқ исситтамут соқутигиинниннеқ тасса аннерторуussуангортор таавалуамма труuslun полсинивеққааваа илаукуа налингаафиқатигииннерми ақутсут савилиммиуни атаатсимеқатигииннераанни аасақ аллагаатитсинитсин татсуассиортун китерсортитсиу такуау таавалу иммиккууллариссууор тааманиккут иллерсорниссумут министери таавалуан нунануллуун тунгасууннаалаккерсуисуп Vivian Motsfeldtip налингаафиқатигииннерми ақутсу тааккуа атаатсимеқатигииннераанни тасса атаатсимеқатаанера таама исситто пингаартинеқартигилерпоқ таавал тасса труuslun полсини пилангуллугу эққааваагуна тискит умиарсуат FGS Berlin мааннаккут тасса нуп умиарсуаливианиппоқ исситтуми сугусақатигииттоқартуссаагами канатамиут пеқатингалуит канатап исситтортаан таавалу қаллунаати марсиортут накутиллииссутаат лаукекок тааннаама тааматут сугусақатигииннэрми пеқатаасуссааллуун таавалааммила тиммисартут маага тикитталереерпут таамааллу тасса таанна эққаатсиарпаа таавалу Niels Schmidt таанна тускит иллерсорниссумут министериата туллерсортаа тааннооқарпоқуна тааматут такутитсинеқуани аннертуутут таасариақартоқаллаат Тysklannими саккутуут имарсиортут умиарсуиса ангинерпаартааса илаат таанна мааннаккут нуупумиарсуаливианиитсиннеқарпоқ таамаасуллунаама такутиккусуннеқарпоқ исситтуми сусассақаннеқатаа усуннеқ Tysklanнип тунгаанингаани такутиннеқартоқ таалуаммилаеққаавила Europa-аваннаани тасса Руслааннип Украинимут саассусиниарнерат налаани аама Балтиск нунат Балтискиусут имартаат тааккуа аама иматут эрнуманартоқарсинааммат тассуунааққуллугу илаақаллунаат имарсиортут саккутугисулеқатигинеқарпут Tysklanнимингаанниит таалуамма аамсоқутигинарторуссуут сааллугу ерсеққиссоруйссуармик уна Niels Schmidt оқарпоқ наатуп калаллунаат писуссааффигиваа иллерсуссаллугу таавалу мааннаккут канатап исситтортаани сугусақатигииттуссааппут таава арлаанник апатаанингаанниит калааллунаат акулиуффииниарнеқассаппат малуунниит саассунниарнеқассаппи малууннеққанеқилиортоқассаппат наатуп писуссааффигиваа калааллунаат иллерсуссаллугу таава мааннаккут тасса иниссинниарнеқарпор таава иллерсуусариақалернэрми наатуққанэрмита аннертутигисумик иллерсуоқатаасиннаава уаниамерсерсинниарнеқарпоқ укууннунат пингасит икингутигиинеқ уқаасертаанаа утикканнеқарпоқ соормита тасса qaamatimarlussuit matumasiornaama nunatamalat suleqatigииннэрминни атаатсимеқатигииннераппиникуугур тассанилуаама исситтуми санилерпут Norge ила Svalbardти тунуп уасингисаанииппоқ Norge наалангаффиата илаа таалу Norge Канада Danmark Tyskland тааккуаама qaниимут сулеқатигииллутикаама исумақатигиссутеқарпут qaamatimarlussuit matumasiorna исситтумут соқутигинниннеқ малун исситтук уккатаринерунissaa таанна аннертуумик писуссааффигалуу таанна ингерланнеқарта уанни тусаассиортуник катерсортитсинерми арлааник тупаалланнартоқарпа иматту паалланнартоқаруйссуангилақ ила иматтут аалиангерсимасумик саккутуулииниссамик ималуунниит атортутигут тунниуссиниссамик Tyskland ила
sakkusianik sakkulu sakkuinik tunisasiortuungami taamaattumit sakkunik inissiinissami maluunniitarlaatigut iliusaqarnissami erseqqissumik nalunaaruteqangilartus klaannip illersornissami ministeriatullersortaa kisianni ilamagisinnaalerunarparput uuma taamasaqqummernera takingornatsus klaan maani issittumi aamma susissaqanninnermi takussaayumaarto Sorsuutit aama aqqartartullu uani eqqaaneqarput oqaatigiva ualimut ullaaptunga oqaliikatta oqaliiserivarput sorsunnersuup aapaa takingorna tuskit nipangersimanikuuput imannak ilanguttuunikuungillat kisiamassakkat tuskit allaa aqqartartut taavaat taan eqqarsarnarteqarpa sutassa aamma ilaaquslaanniinnaangilaq исситтумусеқутигиннитто аамукуа политикератаққуммиисут эққааваат Кина аама исситтумусеқутигиннитторуссуангорникуу таамааттуми таанна исситтуп алапернаарсуиффигиниссаа ма таама тоқараанни туллуарнеруссаа алапернаарсуиффигинерата таанна эққуммаариффигинеруниссаа таанна укуасулеқатингииссут эққарторпаат сентассилаат тусклаанни эққаарорпат сорсуннэрсуукингорна тусклаани паватаани саккутоақарниккут илиусеқарпаллаарникуунана мааннаккут аатсаат окиорманнаанерусоқ илиусеқарниалерпор тунуп паваннаарсуани 1903 форуми тааманиккут Hitler тусклаани меқутсисуунерат налаани силасиорфэммик тускит пилерситсингалуарпут тааманиккуллу қаллунаат пиниариат саккутуунгортитариасаарлутик тааккуа тускит тунупаваннаарсуаннитту тааккуа аюнгаффиникуугаат сантаматума кингорна ила саккулерсорниккут 1903 кингорна саккулерсорниккут нунарпут иматут апораффиуникуунгила таа Vivian Motsveltip уанит саашиортун катерсортитсинерп нааммассилернеранаама ерсеққиссумик эққааваа нунарпут тасса иматут нунану талланут ила апораффиусумик илиусеқарфиунгиттууммат таматума аттатииннарниссаа таанна аама соқутингалугу Vivian Motsveltip саққуммиуппаа Dessa Troels Lund Poulsen nip amoratigiva ukiup affaamatumassiorna aningaasaliinerit annertiit pinikut uanimi issittut pillui isumaratigi sut aappaat imma taam taagitsigit арлаату таана оqaasqarfiisinnaafik тасса аамукуа тусаасиортуни катерсортитсуут эққааваат ила оқалоқатигииннерит ааллартсарфиуп налааниппасиппут иматут канорпиақилиортоқарниарнераник исумақатигииссутсивинник иматут атсиоқатигиитторангиларлуунни ила оқалуппут исситто соқутигиварпут кисаанни исумақатигииссутит атсиорне ааллаавингалуупписут малуунниит саккутуулииниссамик малуунниит умиарсуалииниссами алланиллу илиусиссаник мааннаккут аалааккаасумик иниссиисоқарниссаан таанна эққартуисоқангилар кисиан эққааваатас оқалоқатигииннерит мааннаккут ааллартисарфиммип тасса анингаасарпассуит кингумут эққаанеқарпут анингаасарпассуит атернеқарнissaат аам уани аама соқутигинарпоқ уани тускит уна иллерсорнамиссамут министериата туллерсортаата эққааваа тасса калааллит нунаат наатумит пааринеқарпо тусагассиорторатерпут унаасерматсиамиитеқ апериммат таам оқарпоқ паасинарторуйссуарми нериутиссақалерпугут тассами оқаатсини илумортуутинниартариақассаваа кисианнааммила ааммуна малуингитсуугассаангила оқаллисааникооқисоқ Donald Trump пуусаа президентиата калааллинаанник пигинниттагу лерусуллуни қана саққуммиуссерарникуунера такингорна уссаамут оқалоқатеқарнерит тааккуасорунами пингаарнерсиуинерми пингаартиланут илааллуиннарумаартут илааллуиннартут Vivian Motsveltip саққуммиуппаа тасса аперисеқарпоқ уанинаатуми USA-суми иниссисимава тасса оқаатигинеқарпоқ USA аам уан икингитигиварпут so
oqaatittaakua annippaat nuua arlaanik eqqaasassaqaqqippugut na tussa una umiarsuaq maannanuummiittoq FKS Berlin taavalu qallunaat imarsiortut sakkutuusa alapernaarsuut taallaaukikok tassa kanata pissittortaanukalerput sunguusalerput taavaam tassani takussavaat kalaallunaat qanoq piniarneqalissangaluarpat qanoqiliartoqarsinnaaners tassa juunip ingerlanerani franskit presidentiat Macron nunatsinniipoq massakkit tyskit aggustusimit tyskit maaniiput tullissaanimumme qannaatorsuuteqassuugut tassa tikeraakigulliugunangiippuuna puli nunat tamalaat qullersaanningaannersut taakkuninga takullattaasarnissaaq naatsorsuut vingelersinnaanguatiarpa tassa uani naapeqatigiit oktober aallartinnerani isimaqatigisqassaltit oqaatigivaat yes tassa toqqaanartimik tusagassiortunik katersortitsineq aallakaateqqammivarput Nutaarsiassat allallu kuanaanaggat kiiallikkut atuarsinnaavasi taamatullu unnummut qanoroomiqaatiaviisimmilu aama sammisaqarnerusoqarimaarpoq ualeq manna quyanaq isiinnaarsinnaagassi